ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் விக்னேஷ். வெல்கம் டு குவான்ட்ஸாப். ஸோ ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லாரும் தமிழ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இன்னித்து டாபிக் என்னது, நீங்கள் ஆல்ரெடி தம்ப்நெயிலில் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னித்து டாபிக் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை பற்றி பேச போகிறோம். அண்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம எப்படி டிப்ளாய் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டிப்ளாய் பண்ணணும், எந்த மாதிரி மார்க்கெட் சிச்சுவேஷனில் நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டிப்ளாய் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இன்னித்து ஸ்ட்ராட்டஜியோட பேர் வந்து அயர்ன் பட்டர்ஃப்ளை. ஓகே, ஸோ அயர்ன் பட்டர்ஃப்ளை என்னது, எப்படி நம்ம லெக்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம், எந்த ஸ்ட்ரைக்ஸை நம்ம யூஸ்வலி கன்சிடர் பண்ணுவோம், எல்லாமே நம்ம இன்டெப்த்தாக பார்ப்போம். அண்ட் ப்ராக்டிக்கலி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ல அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியும் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ let's start. But before getting into this video, இப்போ நீங்கள் குவான்ட்ஸாப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க, if you are watching the video first time, ஸோ என்ன பண்ணீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கைண்ட்லி இன்ஸ்டால் த அப்ளிகேஷன் at the earliest. As soon as you install this application, you can unlock the benefits of 25 free tools immediately. So definitely 25 free tools வந்து உங்களோட ட்ரேடிங் ஜேர்னியை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். And apart from that, as you know, குவான்ட்ஸாப் has approximately 70 to 80 tools, out of which 25 are free of cost, but there are many proprietary tools like order book data, RPG, triggers, option writers, நிறைய proprietary tools இருக்கு. So if you want to know more about the proprietary tools, what you can do is, once you have installed the application, just go to learn section. Under self learning, just click on video library. So video library என்னதுனாக்க basically ஒரு பேங்க்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ். குவான்ட்ஸாப்பில் எவ்வளோ டூல்ஸ் இருக்கும், லைக் அப்ராக்சிமேட்லி 70 to 80 டூல்ஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டூல் யூ கேன் ஃபைண்ட் ஓவர் ஹியர், அண்ட் தட் டு வி ஹவ் ரெக்கார்டட் இன் மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், லாங்குவேஜில் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணுங்கள், தமிழ் செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய மக்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு தமிழில் வீடியோ வேணும், தமிழ் வீடியோஸ்லாம் எங்களுக்கு ஹிந்தியில் இங்கிலீஷில் வீடியோஸ் புரியலேண்டு. ஸோ தமிழில் நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீடியோஸும் நான் பர்சனலாக ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்ட வீடியோஸ். நீங்கள் டெஃபினட்டாக இதை போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் வைல் எக்ஸ்ப்ளோரிங் த வீடியோ, இஃப் யூ ஹேவ் எனி குவரிஸ், மேலே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்குது ஹேண்டியாக. இமீடியட்லி பிக்கப் யோர் கால், பிக்கப் த ஃபோன் அண்ட் கான்டாக்ட் அஸ். ஓகே, ஸோ நாங்கள் இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அண்ட் உங்களுக்கு தமிழில் தான் பேசணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, இங்கே பாருங்கள் ப்ரொஃபைலுக்கு போங்க, சப்போர்ட்டுக்கு போங்க. இங்கே பாருங்கள் support@quantsap.comல போய் நீங்கள் என் பேரை போடுங்க. என் கூட கனெக்ட் பண்ணுண்டு அவங்க என் கூட உங்களை கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ now let's get into today's topic, that is iron butterfly. Okay, give me a second. Okay, so iron butterfly is, I would say, a selling heavy strategy. Okay, இங்கே வந்து ஆப்ஷன் பையரோட ஸ்ட்ராட்டஜியில் இது வந்து மோர் we can say a seller oriented strategy. Okay, iron butterfly. So iron butterflyல நம்ம யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவோம்? Okay, usually what we do is, say for example, this is a, you can say, a resistance level, or this is the support level. Okay, இங்கே வந்து ஹெவியா கால் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இங்கே வந்து ஹெவியா புட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க. Okay, and you are expecting that the market is going to oscillate between this range. The market is neither going to break this resistance nor it is going to break the support levels. Okay, so based on OI or based on technical support and resistance, whatever. Okay, உங்களுக்கு இந்த levels கிடைச்சாச்சு. Now what usually we do is, we usually go and sell a call and sell a put, but இந்த உள்ள காலை நான் செல் பண்ணுவேன், இங்கே உள்ள புட்டை நான் செல் பண்ணுவேன். பட் சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ், என்ன நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டில் தெரியறதோ, இட் இஸ் நாட் டெஃபினட் தட் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் ஹியூஜ் மொமெண்டம் கேன் கம் ஆன் ஈதர் சைட். ஸோ when you sell options naked, there is a possibility that you might end up losing big money. So நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்க, இங்கே இந்த ரேஞ்ச்குள்ள மார்க்கெட் இருக்கும், ஐ நோ, கரெக்ட். So what I'll do, what is iron butterfly is, okay, I will sell a ATM. Okay, say for example, this is the at the money strike. Okay, this is at the money strike. So I will sell ATM call and ATM put. Against that, what I will do is, I will buy a call, I will buy a put at this level. Okay, so என்னோட break even எப்படினாக்க, you can say எனக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய ரேஞ்ச் கிடைக்கும். ஓகே, என்னோட break evenோட ரேஞ்ச் வந்து இவ்வளோ பெருசாக கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் காண்டர் செலக்ட், இப்போ இதே நீங்கள் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் செல்லிங் திஸ் கால், யூ ஆர் செல்லிங் திஸ் புட், அண்ட் அகேன்ஸ்ட் தட் யூ ஆர் ஹெஜிங் அவுட் ஆஃப் த மணி புட் அண்ட் டீப் அவுட் ஆஃப் த மணி புட் அண்ட் டீப் அவுட் ஆஃப் த மணி கால், your break even range gets expanded. But if you create iron butterfly instead of iron condor, your break even range is
smaller you can say. காண்டர்ல எப்படி உங்களோட பிரேக் ஈவன் ரேஞ்சும் பெருசா இருக்கும், பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம சொல்லலாம் கைண்ட் ஆஃப் சேஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம சொல்லலாம். பட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும். பட் அல்டிமேட்லி வாட் வி வாண்ட் டு see is risk reward, simple. Okay, be it iron condor, be it iron butterfly, whatever. நம்மளோட என்ன இது நம்மளோட மோட்டிவ் என்னது, நம்மளோட ரிஸ்க் ரிவார்ட் மேட்ச் ஆகணும். இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் சே see if you are a seller, okay, if you are basically an option seller, you cannot expect 2:1 reward to risk or 3:1 reward to risk. Correct, simple. If you are a buyer, definitely we expect 2:1 3:1 reward to risk, because the accuracy level of buyer is very less as compared to sellers. But if you are a seller, okay, consistently you might make money, but you cannot expect 2:1 or 3:1 reward to risk ratio. Simple. Correct. So this is how you can say an iron butterfly strategy looks like. Let me write it in absolute terms. So say I will sell ATM call, sell ATM put, buy OTM call, buy OTM put. Simple. 4 legs வரும் strategiesல. Okay, ATM call and put நான் sell பண்ணுவேன் in order to hedge my this selling options. I have sold ATM call and ATM put, so in order to hedge these positions, what I'll do is I'll buy one OTM call and I'll buy one OTM put. So my risk as well as my reward is locked. Okay, so now let's get into the application. Okay, so application login பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம ரேண்டமா ஒரு ஸ்டாக் எடுப்போம். Okay, and we'll try to figure out how to deploy this strategy. Okay, so let's say for example, let me go to track first. Let me go to open interest. Okay, so Tech Mahindra automatically vanduduthu. Okay, so let's plan a strategy on Tech Mahindra itself. Okay, now if you see the current price is 1632. Correct. Now I can see the highest resistance, the immediate highest resistance for this September month is 1700. Can you see? inga parunga strike vandu 1700, and okay, and immediate strong support I can see at 1600. So definitely it is always not good to use the word definitely in market, but still based on data what I can conclude as of now is market is going to oscillate between this range. Simple. Now say for example, if you want to create a condor, okay, if you want to create a condor, it will be a very much wide strategy. Okay, ரொம்ப அந்த ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப வைட் ஆயிடும். ஓகே, ஏன்னா நான் வந்து இங்கே உள்ள காலை செல் பண்ணுவேன், இங்கே உள்ள புட்டை செல் பண்ணுவேன். that will be a strangle. Correct, because I am selling OTM call and OTM put, and against that OTM call and OTM put I have to go and buy deep OTM call and deep OTM put to hedge. So அந்த ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப வைட் ஆயிடும். Okay, so in order to avoid that, what I'll do is I'll create an iron butterfly. என்னோட ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் minimum இருக்கும். So what I can do is say current market price is 1633, so let's say the ATM strike is 1640. Okay, so what I'll do is I'll sell ATM call and ATM put in Tech Mahindra. Against that I will go and buy this call, against that I will go and buy this put. Okay, so நான் strategy explain பண்றேன். நான் சொன்னேன் ATM call and ATM put நான் sell பண்ணுவேன், against that I will buy OTM call and OTM put. Simple. So let's go to trading, let's go to options, architect, let me go to custom. Okay, so symbol is Tech Mahindra. Now let us try both. Okay, first let us try condor and நம்ம அங்க உள்ள reward to risk என்ன இது பாப்போம், and then we will go and try the iron butterfly. Okay, so let's say for example இப்போ 1700 என்னோட resistance இருக்கு. Okay, correct. So let me first sell 1700 call I will sell, and put of 1600 என்னோட support. Correct. So let's say 1600 put I am selling. Okay, now I have to hedge this. Correct. So against 1700, let's say 1 or 2 strike OTM I will buy. Correct. So put I will go for 1580 put I will buy, and now for call
I will go and buy again 2 strike OTM call, that is 1720. Give me a second. One 720 call. Okay. So if you see, this is a short iron condor. Okay. So let's say I am willing to hold it for 20 days. Still 20 days are left for the expiry. Now if you see, இங்க பாருங்க நம்மளோட ரேஞ்ச் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. So from 1710 to you can say 1590, the range is wide. You are getting almost, I would say, 1700 to 100 points oda range kadaikiradhu namakku. Okay, but the losses you can say very much defined on either side. Okay, inge parunga ipo mela market evlo pochunaliyum நம்மளோடது எவ்வளோ ரூபா போகிறது 5910, தட் இஸ் கிட்டத்தட்ட 6000 ரூபா நம்மளோடது போகும். அண்ட் கீழும் பாருங்க மார்க்கெட் எவ்வளோ கீழே போனாலையும் ஐ வில் பி லூசிங் 5910. Now if the market oscillates at the same level, if you see, the reward to risk is approximately I would say 1:1. Simple, approximately 1:1. But இங்கே வந்து ரேஞ்ச் ரொம்ப வைடாக இருக்குது, அதனால ப்ராஃபிட்டும் குறைச்சலாக இருக்குது. Yes, the loss is also limited and also the profit behind each lot. Okay, so each lot நீங்க இப்போ இது வந்து ஒரு lot, say for example if you execute this, ப்ராஃபிட்டும் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா. Okay, because range ரொம்ப வைட் ஆயிருச்சுல, அதனால ப்ராஃபிட்டும் ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. Okay, now instead of this short iron condor, let us go and deploy short iron butterfly and then let's check how this payoff looks like. Okay, so let me sell ATM call and put. Okay, 1640 is the ATM call and ATM put. Okay, ATM call and put I sold. Against that I'll buy 1600 put and I'll buy 1700 call. See, now it is short iron butterfly. And now if you check, இங்க பாருங்க மார்க்கெட் கீழே போச்சுனாக்கா, மார்க்கெட் கீழே போறதுக்கான வாய்ப்பு, இங்க இருந்து டெக் மஹிந்திரா கீழே போறதுக்கான வாய்ப்பு எவ்வளவு நீங்க கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருக்கு at 1600 level. So there is a very least possibility that the market might go down, that is tech mahindra might go down from here. And even if it goes, நம்மளோட எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது, கிட்டத்தட்ட 1620 ரூபாய் தான் நமக்கு லாஸ் ஆகுது. Okay, so loss is very limited. Now if you see, profit பாருங்க எவ்வளோ ஷார்ப்பா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. I was earning only 6000 when I deployed short iron condor, but when I switched to short iron butterfly, just because of the range, can you see, from 6000 the profit jumped to 22000. Okay, so if market stays in this range and if I deploy short iron butterfly, I will end up making approximately 15 to 20,000, whereas if the market oscillates between this range and if I deploy short iron condor instead of short iron butterfly, I will end up making only 6000. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்சைட்ல மார்க்கெட் போச்சுனாக்க என்னோட லாஸ் வந்து 13000 மேக்ஸிமம். ஓகே, அண்ட் நீங்க ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 22000. சோ கிட்டத்தட்ட இட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஐ வுட் சே 1.5:1 ரிவார்ட் டு ரிஸ்க். ஓகே, சோ ரிவார்ட் டு ரிஸ்க்கும் பெட்டரா இருக்கு as compared to short iron condor. Profit in absolute terms, in absolute figures also looks better as compared to short iron condor. So first நம்ம என்ன பண்ணோம், ஷார்ட் அயன் பட்டர்ஃப்ளைனா என்னதுன்னு புரிஞ்சுட்டோம். ஓகே, அண்ட் தென் ஷார்ட் அயன் காண்டர் அண்ட் ஷார்ட் அயன் பட்டர்ஃப்ளை ரெண்டுத்தையும் நான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக்ல டிப்ளாய் பண்ணேன்னாக்க அந்த ரேஞ்ச்னால உங்களோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ மேலே கீழே போகிறதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ டெஃபினட்டாக பிடிச்சிருக்கும். அண்ட் ஷார்ட் அயன் பட்டர்ஃப்ளை இப்போதைக்கு நீங்கள் டெக் மஹிந்திராவில் டிப்ளாய் பண்ணீங்கன்னாக்க எக்ஸ்பைரி வரைக்கும் என்ன ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, நம்ம எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, எவ்வளோ லாஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் தருங்க. டெஃபினட்டாக போய் நீங்கள் சொந்தமாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக்ல. அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, ரிவார்ட் டு ரிஸ்க் மேட்ச் ஆச்சுன்னா அக்கார்டிங்லி நீங்கள் போய் பொசிஷன் எடுக்கலாம். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி.